ọchịchị etiti amaghela mmachi ọ machiburu ibubata ụgbọala n'ala anyị. Ndị ọkwọ ọgbatumtum ụkwụ atọ n'Enugu egosi iwe dị ha n'obi maka ebubo mpụnahịa ego na mmaja ha na-ebo ndị ọrụ gbatagbata. Ọzọ, otu jikọtara ndị ọka n'ọrụ ahụike akpụkpọ ahụ n'obodo anyị arịọ ka eguzobe ebe ọzụzụ ngalaba na mpaghara. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'oyoyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Taa bụ ụbọchị Fraịde, abalị nke ikpeazụ n'ọnwa isii afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke, dozie akụkọ ụwa ka ọha na-eju ya. Ọchịchị etiti amaghela mmachi ọ machiburu ibubata ụgbọala n'obodo anyị site na mba ọzọ. Dịka akwụkwọ ozi ahụ si depụta, mmahie bụ nke a tụrụ anya na ọ ga-eme ka ọnọdụ akụ na ụba ala anyị kuru ume ndụ na mpaghara oke ala obodo anyị. N'ọchịchị gara aga, emechiri oke ala dị n'agbata obodo anyị na mba Kotonu na nke mba Benin Republic anọtụ amachie isi ụzọ oke ala ndị a bubata ụgbọala n'obodo anyị. Ka o si na dị, onye nhazi iji ụgbọala mee njem n'ụlọ ọrụ ministri obodo anyị okwu ime njem dị n'aka bụ Ibrahim Musa kọwara na ọchịchị etiti akwadola imepegharị oke ala Seme maka ibubata ụgbọala. O mere ka amata nke a na nzukọ otu ECOWAS were nke dị n'agbata ndị isi ya n'obodo anyị na ndị nke mba Benin. Dịka amaghela mmachi a na-atụ anya na oke ala Seme ga-ekuru ume ndụ n'ebe o metụtara ịzụ ahịa na mgbagote nke ọnọdụ ndụ na akụ na ụba n'ọnwa ndị na-abịanụ. Otu ndị ọkwọ ọgbatumtum ụkwụ atọ nke eji keke na pep wee mara nọ na steeti a na-arịọ aka na-achị steeti a bụ Dr. Peter Mba ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ya na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu n'ihi na ihe ka nte agbakwutele nte n'ọnụ. Ha na-ebe ebubo na ndị ọrụ gbata na-apụnarị ha ego, mmaja na mmegide. Ha bere ebubo ndị a oge ha bịara ụlọ ọrụ anyị bụ Nta Enugu n'ụtụtụ taa igosi iwe dị ha n'obi. Chinenye Nwoye, biko keke n'akụkọ nke ọma. Ndị a bụ ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ọgbatumtum ụkwụ atọ nke a kpọrọ na bekee tricycle maọbụ keke na pep. Ha bụ akwụkwọ ha depụtara ụfọdụ ihe ndị bụ iwe ha nke gụnyere na ndị agboro na-akpaso ha agwa ọjọọ, na-eticha ha ego niile ha gbatara ma ha kwụsị iburu ndị mmadụ, kụọ ụfọdụ n'ime ha ihe tinka koropan ma na-ezu ha ohi. Gburu kalizili ebe niile n'Enugu steeti a. Ọtụtụ onye akata keke ike gwụ ha pụta agboro. Ọ bụ na ịkwụsịrị ofu ya nwanalị gị keke. Onwenigo onye nke ebulu keke ya ivunu na agbaba unit. Ihe ọzọ anyị dị ebe na keke ga-emechi 9 o'clock. Yes, keke 1 minute to 9. Ifukwa ofu ndị agboro aha na-amaghị ebe ashi ejide gị 6 na 9 akụgo. Efukwere keke go n'abalị ọ na-akwa to 9. Ifo ya agboro shoot from the mmadụ ịtọ agụgba sị na ha bụkwa ndị agboro. Gụrụ 20,000. Ashịgo na ị ga-akwụ 20,000. Na 9 o'clock ọ bụzi olu polisi. Ihe a na-emezi anyị ebe a karịrị. Anyị nọ na P&T na mputere pasinja ka anyị si nọ gbaa breki ebutebekwa m pasinja o ebutebedu ma pasinja achụwa m ọsọ kụwa m ihe gidigidi ancha niile anyị riri mmadụ 10 na-akụ m ihe ibisef nkwa akwara ọbara arụ m niile. Ihe a na-emezi anyị karịziri akarị. A cikin garin nan muna biyan ụfọdụ n'ime ndị a bụ ndị Hausa ndị sụrụ asụsụ Hausa gosipụtara iwe juru ha obi na ihe ndị a niile na-eme ebe ha ka na-akpụrụgodi ọnọdụ nke mwepụ ewepụrụ fuel subsidy bụ nke mere ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala rịa elu ọjị. Ma dịka ha na-echekwa otu ha ga-esi gbatozuo ego were kwụọ ụgwọ keke nke ha natara n'aka. Ha rịọziri aka na-achị Enugu steeti nakwa ndị ọzọ nwere oke ka ọ biko gbatara ha ọsọ enyemaka ma leba anya n'okwu niile ndị a ma mara ihe a ga-eme ya ka ha nwee ike na-atụnye oko nke ha n'uto na mwulite Enugu steeti nakwa nke ala anyị. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Otu jikọtara ndị ọka n'ụdị na ọrịa akpụkpọ ahụ bụ Nigerian Association of Dermatologists arịọla ọchịchị etiti ka o guzobere ha ebe ọzụzụ ngalaba ọrụ ha na mpaghara ebe a ga na-azụlite ndị nọọsụ
na ndị ọrụ ahụike ndị ọzọ na ngalaba maka ọrụ ime obodo. Uchenna Nnamele webatara akụkọ na ha rịọrọ arịrịọ a n'akwụkwọ mkpebi ha wepụtara na ngwụcha nzukọ ha nke afọ a nke were ọnọdụ n'Enugu. Ya bụ mmemme nke ndị Nigerian Association of Dermatologists mere bụ nke kpọkọtara ndị otu a ọnụ n'Enugu, nke isiokwu ya bụ Social Media and Dermatologists Practice, Challenges and Opportunities. Ya bụ mmemme nke a ka ndị otu a tụgharịrị uche maka ihe na-eme na igwe oyibo akpọrọ social media. Ha ji ohere ahụ wee sị ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-egote ha na-etinye n'arụ ha abụrụ ezigbo ihe. Akpụkpọ anụ arụ mmadụ dị ka anya arụ mmadụ ji afụ ụzọ. Ihe niile na-eme n'ime arụ gị nwee ka o si egosi na akpụkpọ anụ arụ. Jee gote ya, ọ bụrụ ndị famasi, ọ bụrụ ndị place akpọsị ọgwụ ka onye a ga-ejije gote ka ọ dị owe anya na ihe ọ na-eme bụ ihe o kwesịrị ime maka ọdịmma akpụkpọ anụ arụ ya. Site na ihe a na-akpọ social media, ndị mmadụ na-eweta ezigbo ihe a na-akpọ information, ewetakwa aja ya, maka enwe ndị na-agba aga na social media afụ ndị dị ọcha achọ igbawe arụ ha ka ọ dị ọcha. Ọ ga-achọ ime nke agazi azụ ihe na-adịrọ mma na arụ ha wee mebie kidney ha, ọ mebie arụ dị iche iche n'ebe ha nọ. Ya bụ ndị otu a dermatologists were ofu obi wee yọọ gọọmenti etiti ka ha lebe anya na ihe gbasara ihe ndị mmadụ na-egota n'igwe oyibo akpọrọ social media. Ndị mmadụ si ebe dị iche iche bịa ya bụ mmemme nke ukwuu. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti eguzobela otu ikpe mmadụ 5 ga-eleba anya ka a ga-esi weghachigha ngwongwo na ego steeti ahụ niile ezuru ala n'ori. Onye nta akụkọ anyị webatara akụkọ na onye isi oche otu ikpe ahụ bụ onye ọkaikpe laworo ezumike nka n'ọrụ bụ Justice Ụkọma-Duruọha Igwe. Otu ikpe ahụ ga-eleba anya na mkpesa niile banyere ibu ngwongwo na ego gọọmenti steeti ahụ ma tụọ alo ụzọ esi akwa oyi ukwu wara n'okwu ndị ahụ. Mgbe ọ na-eguzobe otu ikpe ahụ, Maazị Alex Oti mere ka amata na ọ bụ mkpesa ndị mmadụ mere o ji chọọ ka ha matakene ihe dabara na mmiri gbarụrụ agbarụ n'ihe kpatara ụfọdụ ga-eji were ngwongwo gọọmenti mere nke onwe ha. Onye isi oche otu ikpe ahụ kwuchitere ndị otu ya ọnụ ha wee kwuo na ha ga-eji obi ha niile, mmụọ ha niile na amamihe ha niile wee rụọ ọrụ etinyere ha n'aka. Ụlọ nzukọ omebe iwu nke steeti Abia arịọla onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ka o dododo chegharịa uche azụ n'atụmatụ iji pasentị 40 bugo ego ụgwọ ọkụ. Anyị wetara akụkọ na ekpere nke a na mkpebi ndị ọzọ ụlọ nzukọ ahụ nwere bụ nke were ọnọdụ na nnọkọ mbụ na mbụ ya nke ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nzukọ ahụ bụ Maazị Emmanuel Emereụwa nọ n'isi ya. N'agbanyeghị na nke a bụ nnọkọ nke mbụ ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Abia nwere, ndị ụlọ nzukọ ahụ na-egosipụta uchu ha dị ịrụ ọrụ ha maka iweta ndịiche ọma. Dịka okwu dị mkpa, ụlọ nzukọ a rịọrọ gọọmenti etiti ka ọ kwụsịgodo atụmatụ iji pasentị 40 bugo ego ụgwọ ọkụ tupu ọ mara etu o si akwọ oyi ukwu wara n'ihe nhịahụ so ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ala. Na mwepụta okwu ọzọ, onye na-anọchite anya ụmụnne ochi n'ụlọ nzukọ ahụ bụ Maazị Matias Ọnụ kpararịrị nsogbu ndị na-echere mpaghara ya aka mgba dịka ọtịtọ na igbu mmadụ aghara ma rịọ ka eme ngwa ngwa nyere ha aka. Ka ha tụkọtasịrị isi ọnụ, ụlọ nzukọ ahụ mmadụ 24 mejupụtara kwekọrịtara iche enyemaka site na ya na ndị ọrụ nchekwa dị iche iche nọ na steeti ahụ ijikọta aka ọnụ. Na mmechi, gawo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ọchịchị etiti ewepụla mmachi ọ machiburu isi oke ala obodo anyị wee bubata ụgbọala. Ụfọdụ ndị ọkwọ ọgbatumtum ụkwụ atọ bụ keke ndị nke nọ n'Enugu azọọla njem iwe igosi na obi adịghị ha mma na-ebubo mpụnarị ego, mmaja na mmegide ha na-ebo ndị ọrụ gbata
wee rịọ gọvanọ steeti a ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Anyị kọkwara gị na otu jikọtara ndị ọrụ ahụike akpụkpọ ahụ n'obodo anyị arịọla gọọmenti etiti ka o guzobere ha ụlọ ọzụzụ ndị ọrụ ahụike ngalaba na mpaghara maka ịzụlite ndị ọrụ ahụike akpụkpọ ahụ mmadụ maka ndị bi n'ime ime obodo. N'aha ndị chịkọbara akụkọ ụwa ahụ ị nụrụ ka m ji asị gị ndewo maka isonyere anyị. Ka chi foo. Tonight, federal government lifts ban on vehicle importation. KK riders in Enugu protest alleged extortion, intimidation by task force. Plus, Nigerian Association of Dermatologists sues for establishment of regional dermatology training centers. Do not forget you can also watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and many thanks for joining us on the news tonight. I am Mina Adobu-Kobasi. The federal government has lifted the ban on the importation of vehicles through the land borders. According to the report, the move is expected to breathe new life into economic activities within the border region. During the previous administration, land borders between Nigeria and Cotonou, Benin Republic, were closed, and subsequently the importation of vehicles through that route was prohibited. However, the Director of Rail Transport in the Ministry of Transportation, Ibrahim Musa, reveals that the federal government has approved the reopening of the Seme border for vehicle imports. The disclosure was made at an Economic Community of West African States ECOWAS meeting between officials from Nigeria and Benin. With the ban lifted, the anticipation is that the Seme border will witness resurgence in trade and increase economic activities in the coming months. A group of commercial tricycle riders in Enugu State, otherwise known as Keke Napep riders, wants the Enugu State Governor, Dr. Peter Mba, and other relevant authorities to come to their aid in what they described as extortion, intimidation, inhuman treatment allegedly meted on them by a group of persons who call themselves members of Task Force on Keke Riders. These were their submissions when they staged a protest this Friday morning along NTA Independence Layout Road. Chinenwoye reports. These are some commercial tricycle riders in Enugu State. They are here with various placards which had inscriptions such as "Say no to Agbero," "Agbero, leave us alone," "No more tax force on Keke riders," among others. And they aired their grievances. The problem that Keke riders are facing in Enugu is becoming too much. It's very bad that you cannot easily walk freely on this road without being disturbed by any Agbero or any task force from any angle. Are you getting me? So my major concern is that the government should look into the leadership of Keke Union. So we buy ticket every day. We are buying ticket more than 4 million every day. In a month, in a week we buy ticket 16 million. In a month we buy 68 million. In a year we buy 768 million ticket. Why they go come do this thing for us? This is the Keke ID card. We have ID card. Almost everybody here have their own ID card, which qualifies them to go anywhere at any time. But this time around, you come at a street road like this to pick up passenger, you will see hoodlums from nowhere harassing you. Some of us have lost their tricycle. Some of us have been injured. Some now are in hospital.
the outsiders amongst them who spoke in their local languages complained bitterly that these extortions, intimidations and harassments are coming while they are grappling with the effects of fuel subsidy removal, which has led to the increase in the price of premium motor spirit, and while they are struggling to pay for the tricycle, which they got on high purchase. They appeal to the Enugu State Governor and other relevant authorities to please intervene in the matters raised to enable them do their businesses to earn a living and contribute their quota to the development of the state and the country. In Enugu, Nta Enugu, Nta News. We'll take a break here. The news continues shortly. Just stay with us. Take it from me, the mind-blowing way to do things is the Glow LTE advanced way. When you stream, it's like you're in the drama itself. When you make calls, you reach where others can't. Selfie! Doing business is like running Wall Street from your street. And when you play, I did beat the guy. We'll see about that. It's like traveling the world without moving an inch. Is that Toby in your room? You can download in the blink of an eye in 4K. Go. And when you go for your dreams, it's like running with the strength of 3 nations behind you. Glow LTE Advanced, the power of 3 data networks in one. Get a Glow SIM or dial *301#. Momo better pass cash. Yes, so Momo don't begin turn people to millionaires. Over 200 million naira dey grant for everyone to win. No story. In fact, 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 people must become millionaires for the Momo Refer and Win promo. How? Just dial *671# to open Momo account. Select option 6 to refer your family and friends them, your neighbor, tailor, your oga, mechanic, hairdresser, and plenty people where you sabi. After you don't refer them, make sure say them open Momo account and use them recharge airtime or data at least 100 naira. Chicken, my people, as you just dial that code, you don't refer the person with that too. This promo go run from June 15 till August 9, 2023. You don't know the carry last, not do yourself. Momo better pass cash. Glad to have you back. The Nigerian Association of Dermatologists has appealed to the federal government to establish regional dermatology training where nurses and other primary health care workers can receive training for community dermatology. Uchenna Namele reports that it was contained in a communique released at their annual conference held in Enugu. Scientific Conference and Annual General Meeting of the Nigerian Association of Dermatologists attracted participants from across the globe, with this year's theme as social media and dermatology practice, challenges and opportunities. The focus was to examine the use of social media and how it has affected the health of Nigerians. The keynote speaker, Professor Anthony Mba, emphasized that some products sold on the social media are fake, stating that the association need to increase its presence on various social media platforms to ensure that Nigerians get the right information on proper skin health. A lot of money to be made, and it makes their work easier. Makes it also possible for more people to get more information about skin diseases and how to take care of their skin. The Enugu State Governor, represented by the Permanent Secretary, Dr. Ifeanyi Agujobi, while appreciating the organizers, urged dermatologists and consultants to embrace the new concept of international best practices. Stakeholders all around, consultants, especially like I can see today, dermatologists, to embrace the new concept so that the international best practices, not only is it being seen outside the country, same will be practiced and seen not just in Nigeria but in Enugu State as it were. The main message is how to use social media to be able to change the narrative on social media where people post a lot of things that are not true. Earlier, the chairman of the event,
advised Nigerians to be careful of the kind of products they purchase from social media. The kind of remedies they buy over the internet, because many of these have not been proven to be effective, and some of them may actually be dangerous to their health. And also, we also have a message for the government to do more regulation of these social media activities and the products they sell over the internet. There were goodwill messages as well as presentation of plaques in Enugu. Uchenna Nnamele, Nta News. Another break beckons. The news returns shortly. Stay with us. Have you heard? Momo is turning 12 people who refer the highest number of friends into millionaires in the Momo Refer and Win promo. There is also over 200 million naira up for grabs. How do you win? Dial star 671 # to open a Momo account if you don't have one. Then select option 6 to refer everyone you know. Yes, I said everyone, because everyone deserves to be a millionaire. Make sure the person you refer opens a Momo account and buys airtime or data of at least 100 naira. The more people you refer, the more cash prizes you win every week, and you increase your chance of becoming a millionaire in the Momo Refer and Win promo. Promo runs from 15th June to 9th August 2023. Momo, better than cash. I wish you were here. I'm always with you. Get ready to encounter the incredible. And remember, no be juju, na MTN 5G. Glad to have you back. Abia State House of Assembly has appealed to the President, Bola Ahmed Tinubu, to reconsider staying action on the planned 40% increase of the electricity tariff. Chika Okoro reports on this and other far-reaching decisions taken during the House plenary, presided over by the Speaker, Mr. Emmanuel Emeruwa. Not minding that this is the first sitting of the 8th session of Abia State House of Assembly after its inauguration, members appear to be determined to make positive impact. Through a matter of urgent public importance, the House is urging the federal government to suspend its planned increase of electricity tariff without addressing issues arising from the removal of fuel subsidy. Mr. Speaker, coming to increase the prices of electricity now will be like adding salt to a deep injury, especially as no palliative measure whatsoever has been provided to cushion the effect of petroleum subsidy removal. Majority of the items being used in Nigeria are imported. Implicitly, the prices have skyrocketed. One, to urge the federal government to suspend the proposed electricity price hike on 1st July 2023 until the effect of petroleum subsidy removal is properly absorbed. Then second, to beseech our colleagues at the National Assembly to intervene and pass similar resolution. Are we in support of it? The ayes say ayes. And the nays. In another motion, the member representing Umunochi constituency, Mr. Matthias Ome, decried the level of insecurity ranging from kidnapping to killings, which is ravaging the state, and called for urgent intervention. The prelate of Methodist Church in Nigeria was kidnapped sometimes last year. A police officer of the Mbala Divisional Police was kidnapped. Bus load of Umunochi local government workers was intercepted and the occupants kidnapped. Reverend fathers of the Spiritan University Noche were kidnapped. Former member of this honorable house was involved in this incident too. Women, young girls are being kidnapped and raped. And just a couple of days, Mr. Speaker, 3 men were kidnapped and killed. Mr. Speaker, last week, a very prominent son of my community was kidnapped in our community, late last week. I don't think there is anybody who will not support that mission because security challenges will not. After an extensive deliberation, the 24-member House agreed to invite heads of security agencies in the state to chart the way forward.
From the Abia State House of Assembly, Chika Okori, NTA News. Now to end the news, a recap of the top stories. The federal government has lifted the ban on the importation of vehicles through the land borders. Some keke riders in Enugu on Friday staged a protest over alleged extortion, intimidation, and inhuman treatment on them by the state task force and called for the intervention of the governor. We also informed you that the Nigerian Association of Dermatologists has appealed to the federal government to establish regional dermatology training centers where nurses and other primary health care workers can receive training for community dermatology. That was the news. Many thanks for watching. Do have a good night.